For most Kenyans, the favorite pastime activity involves a chat with friends and a drink in hand to soothe the mind and body. So this week, we delve into the grassy barley farms in the Mau escarpments. From mentioning barley, I know what you're thinking, but stagger away from that thought line. Our focus is on how barley benefits the farmers and the challenges they face on Seeds of Gold. 109 kilometers from Nairobi, and I am in Narok town. This is one of the major regions that produces barley in Kenya. In today's show, we will be talking to Mr. David Ole Kilesi, a barley farmer and chairman to the Barley Growers Association, Mr. Joseph Olempira, a wheat and barley farmer, and lastly, Professor Paul Kimurto from Egerton University. We start off with Mr. David Ole Kilesi. Barley Growers Association of Kenya. Hiyo ni Kenya mzima. Sio hii eneo ya Narok peke yake. Ni Kenya mzima. Wewe ni mkulima wa barley? Mimi ni mkulima wa barley. Na umekuwa katika ukulima wa barley kwa muda upi? Nimeanza kasi ya shairi back in 1974. Mpaka leo non stop. Shairi ndio jina la Kiswahili. Barley ni Kiingereza, shairi ni Kiswahili. So it's not poetry. Barley farming in Kenya was introduced during the colonial era as animal food. In 1929, it was commercialized into beer making. It is now a principal ingredient used to process barley malt, vital for brewing beer. EABL controls most of the barley farming in Kenya. Kenya breweries by then walikuja wakafanya soil analysis, wakapata Narok County, especially nyanda za juu pale tunatoka, Mau escarpment is most suitable kwa hii crop ambayo inaitwa barley in Kenya. In Kenya. Okay. The best. Wakaja wakarecruit farmers, wakafinance kila kitu, wakalete mbegu yao, fertilizer na madawa, na hata mpaka matinga ya kulima. Shauri hatukuwa na matinga kweli, mpaka harvesters ya kuharvest, mpaka transport, wale tu ndio walikuwa wanasimamia kila kitu. Sasa mwishoe unaenda tu kufunguliwa account yako, wana deduct gharama yote, alafu wanakumpa balance ambayo ndio faida yako. Okay. Na waliwapatia training pia ya kufanya hii ukulima? Ndio. Training iko kubwa. Mpaka leo bado tuko na training. Unajua kila kitu inaenda ikibadilika. Kweli. Hata ujuzi ya kilimo pia inabadilika mara kwa mara. So hata naye wale wako na team ya agriculture ambayo wako na field officers ambayo wamehitimu katika chuo kikuu, wako na very qualified people ambao wanakuwa pamoja na wakulima, na hao ndio wanaonyesha kazi vile inafanywa. Okay. Planting inputs and field extension officers are provided to barley farmers to encourage increase in acreage under cultivation. Mr. Ole Kilesi is one of the farmers who has benefited from this kind of support. Together with other farmers, they have formed the Barley Growers Association. Kwa upande ya implement zote ya agriculture, hatuendi nje kwenda kutafuta. Kila kitu iko hapa. Okay. Ile kitu mimi hapana iko, mwenzangu ako naye. Ile kitu ule ana, mwingine ako naye. So within hapa tu biashara inafanyika tu hapa. Thanks to the fact that you got the training back then from the Kenya Breweries Limited and the machinery, does that mean they are the only people who you supply the barley to? Yes, kwanza hapo ndio kuna shida because hii crop yetu biashara yake ni monopoly sana. Although saa hii we are very friendly. Ile kasi ambayo tunaendesha mwaka
mbili tatu, we are very much friendly na breweries. But we normally quarrel sometimes kwa mambo moja kadha wa kadha. Okay. Although barley has many uses, the main barley buyer in Kenya is the East African Malting Limited, which then supplies to East African Breweries Limited. Kwa hivyo sasa inamaanisha barley ile mnakuza hapa sana sana kazi yake inaenda kwa alcoholic beverages Kabisa. Na animal feed. Yeah, na animal feed. Ni nini mkulima kwanza anahitaji kujua, ni nini mkulima anahitaji kuwa nayo kabla aanze shamba yake ya barley? Tukianza kilimo hii land, kwanza wakati land iko very wet, kwekwe iko nyingi sana, tunaanza application ya kwanza ya dawa ambayo inachoma yale makwekwe zote. Akisha choma, umeona imechomeka, sasa unakuja either na jembe ama na kitu tunaita chisel plow. You break the land. Yes. Una break the land, na shamba hapa nataka maneno ya kufuatilisha, ati leo unalima, kesho unapiga haro, kesho kutu unapanda. Unampa time. Nataka resting period after each and every application. So how long from when you spray for the weeds till when you need to start? 14 days is enough. Okay. 2 weeks. Alafu ukilima, you give another 3 weeks. Imold. Naelewa? Na inapenda ipate unyevu mvua. Sasa kwekwe ianze tena kutoka. Na ile kwekwe pia ni chakula ya mchanga. Ambayo kama kwekwe hapana toka, na ile mchanga haita break vizuri. So inataka another 3 good weeks. Iendelee. Kwa hivyo unatoa kwanza ile umepata, the weeds zile umepata hizo unatoa, alafu after umeplow kidogo, zile zingine zinamea polepole, hiyo ni chakula ya mchanga. Yote ni mchanga, hata hii saa hii bado ni chakula ya mchanga. Before planting, barley seeds are graded and dressed using herbicides and fungicides that prevent them from deadly worms in the soil which would feed on them and prevent shooting off the ground. Saa hii mbegu zake tunatayarisha, tayari tumeweka, na tayari watu wengi hata wamefanya dressing ya mbegu, kudress kwa kutumia madawa. Na hiyo madawa inasuia shauri ndani ya mchanga tuko na madudu nyingi sana. Na ikipata naked seeds inaanza kuuma. Ni ikiuma itafika ile yoko ya ndani ambayo inabeba mbegu. Sasa ikiharibu hiyo, wakati mvua imeanguka, hakuna kitu itagerminate. Sasa tukisha panda, tunaongoja mpaka ile mbegu iwe ya matawi 3 ama 4. Na itachukua muda upi kabla ifike hapa? 3 weeks. Aha. Okay. Sasa saa hiyo lazima umekuwa tayari na dawa ya kwekwe. Because wanakimbishana. Ile crop yako na ile kwekwe wanagawana ile fertilizer ambayo umepanda crop yako naye. Yes. Naye pia kwekwe inakula ile fertilizer. So the first hii mbegu yako inakimbia, hata naye kwekwe inakimbia vile vile. Shauri inapata chakula. First application ni dawa ya kwekwe. Inaweza kwenda sambamba na dawa ya dudu. Tunaweza ku mix up together. Tunaweka kwa boom sprayer moja, pesticides. Tunaweka hiyo ya dudu na kwekwe tunaingiza pamoja. Plot leveling, even though a good practice, can sometimes damage the soil by disturbing the top fertile layers, and these can lead to a copper deficiency. This causes sterility and stunted growth of the crop. Process yote kutoka upande barley hadi eventually wakati wa kuvuna inachukua muda upi? 6 months. 6 months. After 6 months is when you can harvest your barley. Okay. Okay, harvest mnunuzi ni mmoja. Mnunuzi ni mmoja, tena ni direct. What makes barley lucrative and different from wheat or maize is its tillering ability.
Tillers are tiny shoots that sprout out, resulting into seed heads, thus more yields. Even so, barley farming has its own sets of challenges. Hebu tueleze kwanza challenges ambazo mna face kama barley growers. Challenges ni kama kwanza mambo ya mabarabara ambayo tunaitumia. Mabarabara zetu zote katika kaunti nzima ni mbovu. Challenge ya pili, kampuni ya breweries, East Africa Maltings, pia hawa tumeimiza mara mingi kureduce the cost ndio mkulima apate nguvu ya kufanya kazi. Go closer to the farmers. That one I mean kwamba tumeambia hawa wawe wakipokea katika cereal ya Narok shairi yote. Badala ya kupeleka kwa gharama ya mkulima itolewe Narok mpaka Nakuru. Na huku ndio kuna ile barley mingi. Na hapa ndio iko 80% ya barley yote ya Kenya. 80% inatoka hapa kwetu. Barley production has a ready market and support from EABL in form of planting inputs and field extension officers. Other benefits trickle down to the larger communities, and this has contributed in luring many farmers into this type of farming. Hata breweries wakiwa na challenges mingi mbaya hawezi kosa mazuri. Shauri elimu kwanza ya agriculture, hawa ndio wamekuja kutufundisha. Na lazima tumpe hawa respect kwa hapo. Na kumpa heko kwa ile kazi ambayo wametufundisha. Namba 2, straight market. Hata kama pesa ni kidogo, lakini you have got a direct market. You are guarantee of the market. Iwe pesa ni kidogo ama ni mingi, lakini you have got a guarantee of the market. Sio kitu ya kwenda kutanga naye. Because pia hata ndio uanze, lazima ikuwe ni wao ulitoa mbegu kutoka kwao. Asante sana. Asante sana. Well, hey, the barley journey continues. Keep it seeds of gold. We have much more in line. Coming up in this section, farmers Ole Kilesi and farmer Joseph Olempira engage Professor Kimoso from Egerton University in an open roundtable discussion on some of the challenges they face as barley farmers in Narok. In the meantime, we continue with Mr. David Ole Kilesi on matters barley farming. Bwana chairman, How are you? Salama kabisa. Karibu. Ngoja kwanza. Hapa ni nyumbani ama ni petrol station? Hapa ni kambi yangu ya farm. Na naona una tractor kubwa sana. I mean the combined harvester. Hii ndio combine harvester. Tuko na combine 2, hii moja na iko nyingine nafuna ngambo ile nyingine. Tuko na tinga 3 ya farm yetu. Tuko na lori moja ambayo inatusaidia kazi. Ambao saa hii iko Nakuru imepeleka Barley. Shauri huko chini tunafuna na pande tunanyunyizia madawa. Kwa hivyo wewe si mkulima mdogo? Sio mambo ya ukulima mkubwa ama mdogo. Ni kujaribu maisha. Kweli. Kusukuma maisha. Ukingojea kufanyiwa. Unaweza kufanya hii kazi yote mwishowe hakuna kitu unapata. Na ile muhimu ni lakini bado uko na roho ya kuendelea. Saa hii tuko na maji kwa tumbo. Shauri Barley ni nyingi na kuna capacity limit ambayo wanahitaji. Kwa hivyo sasa hao wengine ambao wako na hiyo excess au watachomeka? Watachomeka ama wasichomeke Mungu anajua, lakini sisi tukiwa association Barley Growers Association tunapigania hakuna mtu ataumia. Lazima hawanunue. Lazima tutaambia hawa lazima wanunue. Kwa sababu wao ndio pekee. Shauri hawa ndio pekee ndio soko yetu. Sasa hapa naona pia shamba uko na barley zaidi upande hii. Hapa tuko na barley. Hii barley ambayo iko green ni mbegu.
Barley is a widely adaptable crop. Its germination time is 1 to 3 days. It takes 3 to 4 months to harvest and is also relatively drought tolerant. Kwa hivyo hii ulikuwa unasema mmepanda kwa ajili ya mbegu peke yake. Hii kampuni hii yetu ya Barley wanafanya selection ya mashamba virgin land ambao wanaweza kuwekea mbegu. Sio shamba yoyote ile ambayo inaweza, wanafanya inspection ikiwa land bado kama inakaa vile pale tunakanyanga sahi. Wanafanya inspection na wanaona hii inaweza kututolea mbegu sawa. Because they are very keen kwa upande wa mbegu. Kwa hivyo ni nani wanakuja wana assess land ku make sure iko sawa? Wako na watu wao ya agriculture, watu wamehitimu, wako na madigrii ya mambo ya kilimo. Na hao ndio wanaangalia sisi. Hao ndio wanafanya inspection ya kila kitu. Barley is a delicate crop where you have to do the right thing at the right time. With proper training, land preparation, rains, right altitude and climate, then you're assured of a good yield. Hizi baada ya kuvunwa ndio sasa inatumiwa kupanda sasa ile nyingine. Kupanda sasa wako na department yao huko Molo ambao hii Barley nyingine yote ikienda Lesiolo, hii haiendi Lesiolo, inaenda Molo. Wanaenda kufanyia utafiti yote huko Molo na treatment na kila kitu. Na kuweka hapo storage iko pale na dressing iko pale na package iko pale. And then we just follow up next season kwenda kuchukua wakulima. Iwe umetoka Timao, umetoka Narok, umetoka Moiben ama umetoka Molo ama those areas ya Nakuru. Collection ya seeds yote tunafanya huko. Okay. Common diseases with barley include powdery mildew, leaf scald and barley rust. Barley is also susceptible to head blight. Hii ndio shamba yako? The crop, mimea ndio yangu. Mimea ndio yako. Lakini mchanga ni ya mwenzangu. Ninakomboa. Hii land yote hakuna mtu ambao ako na enough land kufanya farming. Lakini ni biashara. Ni kama tu unapanua duka. Unaanza na duka kidogo mpaka unaenda supermarket. Hiyo ndio, hata hii ni biashara tu kama hiyo. Okay. Sasa hii Barley, hii Barley iko kwa final stage. Ni kama 1 week peke yake tunafuna. Ina harvestiwa. Na kwa hizo miezi 6 so far ni mara ngapi imebidi mmeweka madawa? Dawa ya kudress, seed dressing. Hiyo ni dawa ya kwanza. Dawa ya pili, baada ya kupanda tunamaliza wiki 1.5 ama wiki 2, inategemea mvua. Iwe ya matawi 3. Shairi iwe ya matawi ngapi? 3. Tuna apply, shauri naye pia inakimbishana na hii kwekwe saa hiyo. Sasa tuna apply dawa ya kunyonga ile kwekwe iteremuke chini. Naye hii shairi ipande juu. Dawa ya 3 ni ya ugonjwa, fungicide. Lazima uta-apply mapema ili kuzuia hii tawi zake isiumwe na ugonjwa. Shauri tawi ndio inalisha shairi. Ndio inashika chakula yote, maji yote. Na pia wadudu wanapenda kuja kukalia. Ukitoka hapo tunakuja dawa ingine ya mwisho wakati imeanza kutoa kichwa sasa, kama saa hii ambayo tunashika. Lazima una apply dawa ya kusaidia ijaze. Na hii kuna tawi ambayo inaitwa flying flag. Tawi la juu la mwisho. Sasa hii lazima uhakikishe umesave hii tawi. Na if possible usave 2, hii na hii. Ukisha save hizi, sasa hiyo ndio inasimamia crop isikufe. Na hiyo ndio dawa ya mwisho. One of the reasons why most farmers are taking to growing barley is because maize and wheat, for instance, don't have standard prices. With barley, there is a sure market where one plants the crop on contract after negotiating the price. Ningependa pia tuingie kwa hesabu kidogo. Tujue hii biashara so far vile ukua. On average, wewe harvest kwanza mara ngapi kwa mwaka?
Mara moja kwa mwaka. Na ukiharvest, una harvest kama lori ngapi ama kipimo kipi? Crop kama hii sasa, hii itatumba not less than 15 bags per acre. Bila exaggeration. Na ikitoa 15 bags per acre, and I can even say that one is an average of the area. 15 bags per acre. 15 bags per acre. Okay. Hiyo ni wakati sasa. Okay. Sasa 10 bags tunampa kwa magarama. Hesabia magarama zote. They'll cover the cost. Alafu mkulima anabakia na 5 bags. Okay. Canola has received quite some increased attention lately. It's an ideal crop to use in rotation scenario with wheat and barley. Kuna kitu pia inaitwa canola ambayo mtaenda kuona pale juu. Ambayo pia tunaweka kwa shamba after harvesting canola. Unaweka barley. Naye pia hiyo inapatia mchanga Nitrogen ya kutosha. Yes. Na canola yenyewe mnafanya nini nayo? Si ni atengeneza oil ambayo hata wewe umekulia chakula huko Nairobi. Hata kwa nyumba yangu mimi mwenyewe niko na canola oil. Alafu kwa hivyo nyinyi hapa kuna mtu ambaye anafanya hiyo biashara ya canola. We are starting off. Okay. Mimi nimeweka shamba moja pale experiment, hata bado inaanza kutoka chini sasa. Okay. And there we have it again. Canola. You know, interesting enough, before this show I had never ever heard of canola. All of a sudden, canola is looking for me everywhere. Seems like we might have to do an entire episode dedicated to canola. Currently, affordable credits to farmers has led to a boost in barley production as more people cultivate the crop. Though contract farming, there are now over 100,000 people working in the barley industry, including farmers, farm input suppliers, contractors, and transporters. In Narok Town, I am joined on a brief roundtable discussion by farmers David Ole Kilesi, Joseph Olempaera, and Professor Paul Kimurto from Egerton University on an open discussion about some common challenges the farmers face. Professor, tumetoka kwa shamba ya Bwana Kilesi, and we noticed, or rather he showed us some of the problems that are plaguing his field more often than not. So what are some of the solutions to these problems? Yeah, I think the most serious problem is the stem rust. Stem rust is a disease caused by fungus, and it is causing a lot of problems to farmers. Affecting both barley and wheat? Yes. But as the farmers, if you might have realized, barley is slightly resistant than wheat. But the disease is a new disease. It's called UG99. There were efforts for the last 10 years to control it because the old varieties have succumbed and farmers have been forced to spray up to 5 times, which is reducing their cost, their profitability. Their profit margin, yes. It is a serious problem, but over time, research, especially Carl Ronjoro, have developed new varieties, which now it has reduced the effect of the disease. Kilesi, ni varieties gani umekuwa ukitumia? Currently, saa hii wakati huu tuko na variety 3. Tuko na Fanaka, tuko na Quench, na tuko na Cocktail. So currently tunasema cost ya Fanaka ni nzuri sana kuliko yale ingine. Quench na Cocktail ndio inachukua ile gharama ulikuwa unasema, inataka dawa nyingi sana. Najua hizi mimea varieties mbalimbali, kila kimoja ina manufaa mengi na machache. Kama ile variety ya Fanaka inastahimili magonjwa kiasi kuliko zile zingine. Nayo ina pia faida ya kwamba ina mbegu iko na larger grains. Kwa hivyo ile wanaita screening yake inakuwa kidogo. So the screening is less. Lakini naye haitoi nyingi. When they talk about the grading, Kenya breweries have several grading. The highest
size of a grain is 2.4 millimeter sieve. When they are received in the factory, they pass through sieves. So the farmers talk about grading, but the grades are from 1.8 millimeter sieve to 2.4. So the biggest grains stay in the top sieve. And then the ones that pass through the first sieve goes to second sieve, third sieve, up to the end. And that is how farmers are paid. So for Naka, as he's saying, have bigger seed, all of them. They grow very fast, they fill in the grain, and they have plump seed. We normally call it plump grain. They have very good, they are well filled. And therefore the farmers get better prices because of good quality grain produced by those varieties. Jambo la mwisho, kuna swali yoyote ambao wakulima wanaweza kuwa nayo kwa mtaalamu, ama kuna swali ambao mtaalamu anaweza kuwa nayo kwa wakulima? Tuko na challenges ambao tunaseifuka kama watu wanataka. One, our fertilizer tukiwa hapa Narok inakuanga late kama always. Naye mambo ya weather hawezi kuongoja ati fertilizer bado yuko Mombasa. Sijui kwa nini kalenda yetu hapana fuatwa tupate fertilizer yetu mwezi wa December, because the first crop hapa mbogani inawekwa chini in January. Kitu ya pili, kuna pia watu ambao wanatutime kama wakulima wa ngano wanakataa kulete mizigo yao kutoka Ulaya tukiwa shambani sisi. Wanatuongoja tu wakati tunataka kuelekea kwa soko, naye pia yao inasemekana iko Mombasa. Vile Bwana Kilesi alivyosema, tunatajirisha mkulima wa nje na tunagandamiza mkulima wa kwetu. Alafu pia jambo lingine ambalo kweli kabisa linatuleta shida kubwa ni hali ya barabara. Ukiangalia barabara zote za kuingia mashambani, hasa sehemu zile ambazo inakuzwa ngano na shayiri, mvua ikinyesha tu, hicho chakula chote kitaosea shambani. Asante sana. Asante sana Bwana Treasurer. Asante sana Professor, na asante sana Bwana Chairman. Asante sana. And Seeds of Gold almost turned into an episode of Professional View right here on the Roundtable with the two farmers and the professor. The insight from this discussion has been very important, and hopefully for you who is a wheat or barley farmer out there, you've gotten something. Keep it Seeds of Gold. And the quest for information still goes on. After our visit in Narok with Mr. Kilesi, he mentioned some issues that he faces as a barley and wheat farmer. To follow up on some of these issues, I traveled to Ngongongeri Farm in Egerton University to meet up again with Professor Kimurto. Let's see where that leads us. Professor Kimurto. Yes, we meet again. We meet again. Yes. Yes. Sasa nimekuja kwenu, huku ndiko karibu, unacheze yangu. Karibu sana. What I want to engage you in, Professor, yes, is more on the challenges that a farmer would face when they decide to venture into barley farming. So from the beginning, what are some of the key points that a farmer needs to be keen on? There are 4 or 5 critical issues that the farmer needs to understand. So the seedbed must be clean. You must have removed all the weeds. You must have prepared the seedbed to be compact so that when you plant the seed, they come in close contact with the soil, and that is the time it will absorb the water, and you have uniform germination. Immediately after this barley is harvested, the land needs to be plowed. And then it waits to January, they dry up February, and then you can come back March and do the first arrow. Okay. Yes. All right. So early seedbed preparation to remove the grass weeds is critical. It is recommended that farmers need to plant at the right time. We are continuously experiencing shortage of rain in Kenya.
because of climate change. We are And experiencing therefore, shortage of rain. Professor, tuko na El Nino. Oh, ukisema shortage of rain. This is just one event. And El Nino has come at the wrong time. It is destroying the crop now. We don't need it. True. So we needed adequate rains in July. We needed adequate rains in August, when the crop required it most. So other than the changes that now have come with Climate change. What would have been the ideal time to plant? In Nakuru County, Uasin Gishu and many other areas where we rely on the long rain, the best time to plant is around May to June. It should not go beyond mid of June, so that you get the rains for July and August and get a dry spell around October to harvest. Pests and diseases are among the major challenges in any kind of farming, and barley is no exception. There are other challenges now, like rust. Now these are now the diseases. Yes, the diseases. Now, do they start at that early stage? Sometimes, if there are some of the diseases are seed-borne. If your seed is diseased, sitamea na as a disease, na magonjwa. Ukipanda ugonjwa utavuna ugonjwa. That is why we say farmers avoid diseased seed ukipanda. Kwa sababu you will be avoiding problems of controlling the disease and also reducing your costs. Because you will have low yield, definitely. Yes. Most serious disease for wheat and barley is the stem rust. There are 3 rusts which can attack barley. Barley leaf rust is the most common, typically occurring in some varieties in high rainfall regions. Second is barley stem rust, which can cause severe crop loss in favorable years. Lastly is barley stripe rust, which is currently an exotic disease but can attack some susceptible barley varieties. This disease is called rusting disease. It makes the crop change from the good green color, ile green, inaanza kupata vitu, inaanza kurust. Unaona ni kama yes, unakuja unakuta sasa kama ni ilikuwa green hapa, unaona inaanza kumea kama inashikwa rust na chuma. Green na iko na brown. Na brown, na inaanza sasa and then all of a sudden the whole plant becomes brown. After those diseases, we can now go into insects like Russian wheat aphid, which is serious. And the difference with other aphids that were there long ago is that when it attacks, now like the crop, I think this is an old crop, but when it attacks the leaf, it makes the leaf roll and cover itself. So it is like inajichengea nyumba. So that insects and even rain haikusi. Is that the only insect that affects wheat barley or barley? It is not. We have another one called barley fly. Barley fly will come when the crop is almost producing the head. It feeds on the growing tip around here. You see, it will come. Before this crop matures, it is covered by this leaf. It's called flag leaf. This leaf, the last leaf on the stem is called flag leaf. You see this one? That is the one that feeds. This is the one that feeds the head. Yes. And it is also the one that covers the head at booting stage. Before it comes out. Yes. So this insect called barley fly will come and enter the tip, go and feed around this area, and it will destroy this tip. So you'll never see the grains. I got my seeds from the right people. Yes. Planted the seeds, did everything that I needed to do. Yes. Now, as one day I wake up, just to look at how my barley is growing, I find the Russians are in the farm. As a farmer, you need to monitor your crop. When you see the first signs, control them. You may start with the Russian wheat aphid. This insect feeds on the crop. You will see them. So you need to do what we call scouting in your farm. Once you see because they are black insects, you see them on the crop. Please spray with different systemic insecticides, like metacistox, for example. The second way is to seed dress. These seeds from certified are always seed dressed with insecticide. The crop is protected. And it protects against cutworms. It will also protect against Russian wheat aphid. But it is recommended that even if
they are seed dressed. Please spray. So do the scouting, monitor and spray when you see the populations are increasing. And there you have it. Production of barley is increasing rapidly. Notably, in Rift Valley, it has shot up from 92,000 bags to over 600,000 bags in the last harvesting season. Next year's estimate is 45,000 tons worth of barley production. There may be opportunities for utilization of barley as feed. Hydroponic technology is growing in Kenya now. Yes. And there are 2 million livestock farmers who can utilize barley to produce Professor, 2 million livestock farmers. 2 million. They are quite a number. Especially the farmers who are in very urban areas. Are surrounding Nakuru, surrounding Nairobi, Kitengela. Those people give poultry, they give pigs, they give dairy, and many other. And barley can be used as a feed. Instead of buying the processed feed, you can grow them as hydroponics. They take 9 days. You put this seed in trays, 1 meter by 1.5 over meter, 2 kilograms, you get 16 kilograms of feed. Highly nutritious, up to 24 to 30% protein, very good vitamins. Increases production. So that is one avenue for barley utilization in Kenya. The other one that is still growing, of course, is production of non-alcoholic beverages. In other countries like Europe and even Americas, they use this to produce water, distilled water. They use barley to produce distilled water, which has got very, very good health advantages. Yes. Because it is very nutritious and it can be used to treat other ailments. In Germany and Europe, in most of Europe, they use barley to produce coffee. Hey! They use it to produce coffee. Professor, yes. Mimi naona sasa unaanza kunichezea sasa. Yes. You know, barley, which is used to make beer, can be used to make water. Yes. Can be used to feed cows to give me milk. Yes. And then is used for coffee. Yes. So, water, coffee, alcohol, milk. Anything I drink is barley. It is possible. It is possible. It has happened. And we just need to exploit those opportunities. There is one area also in fish farming, still on livestock. If you put this grain in a fish pond, it can act as an alkacide. The biggest challenge in fish farming is algae. Algae grow on the bed of the fish ponds, and they take away all oxygen. And they suffocate the fish, and fish begin to not grow, or they even die, because they need a lot of oxygen in the water. And you know the fish ponds are small. Yes. So we always need to remove algae. So it has been shown that you can use barley seed to produce algicide. You put it in a bag, just put it in the fish pond, it will hang there. In contact with water, it releases chemical substance that will kill or suppress the growth of algae. So that's another very good opportunity. This and many untapped uses of barley, like animal feed and non-alcoholic beverages, means the opportunity is ripe for those ready to do the business. This week on KCB Foundation's Mifugo ni Mali segment, we journey to University of Nairobi's Upper Kabete campus, where they are hosting the extensive Live Expo 2015. Let's see what it's about. This is the first national Mifugo ni Mali extensive livestock expo, the first ever. It is the first because it's an expo that's targeting the extensive farmers, which in this country, they are predominantly found in arid and semi-arid counties. The uniqueness of this expo is bringing together pastoralists,
from these counties come together with service providers, exhibitions in livestock, and also the conference, so that they can share what they are doing in their respective areas. This expo actually has brought people from outside the university, and also the university we have shown our technologies, what we are doing. Industry has also shown what they have to do with the livestock, and farmers from other areas also brought the animals, which actually has enriched those who came around. Faculty of Veterinary Medicine has got one department which normally does extension work, which does community service. This Department of Clinical Studies. This department is where students are in their final year. These students go out where they go and give free service to farmers, and in collaboration with the pharmaceutical companies. Kenya Veterinary Board is a regulatory board established by an act of parliament called the Veterinary Surgeons and Veterinary Paraprofessionals Act 2011. The Kenya Veterinary Board is mandated to regulate veterinary profession in the country. We regulate the profession through ensuring that training is properly done. So we have to approve the training institutions that train in animal health in the country, ensuring that we register all the veterinary professionals in the country. We are requesting that farmers are supposed to be contacting us in case they have issues with the person who is giving them the first services, so that we can ensure that the proper services are given to the public. There are 5 things that we are trying to discuss around. One is issues of production in arid and semi-arid areas, financial access, market access, partnerships and networking, and number 5, issues of risk management. As a foundation, we are trying to do 3 major things: capacity build farmers in credit preparedness. As financial institutions, we view them as very risky farmers, and people shy away from giving monies to them. So as a foundation, we come to occupy that space so that we train them on financial access. After that, we provide finances to them at 0% interest. Then as we give them the monies, we work with them to develop their financial capacity and capability, the governance, the management, so that at the end of the day, they're able to run their livestock farming as enterprises, just like in other highland areas. We are going to continuously, together with other partners, work with the farmers to ensure that whatever learnings and lessons and interactions we've had, we continue with them at the field level, because this is just bringing people together. But the next level of activities is now being with the farmers. If there's the issues of risk mitigation, are their livestock insured or not? That's one, very important. If it's financial inclusiveness, have we have to access finances? So after these series of activities, just the beginning of a long journey, so that we really have to commercialize the livestock sector in arid and semi-arid counties.